Aggregates related to national income. Under the chapter 3, national income and related aggregates, we are going to learn aggregates related to national income definitions. So under that, 8 definitions are given. First one is GDP at market price. GDP at market price. The meaning already we know. It is defined as the market value of all the final goods and services produced by all production units within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Domestic territory kulla production ஆகிற residents and non-residents, those who product and services done by them, is calculated as GDP at market price. The important points here, 6 points are given. Under this GDP at market price, 6 important points to remember have been given. The first one, being gross aggregate, it includes depreciation. நம்மளே சொல்லியிருக்கேன் grossனா depreciation add ஆயிருக்கு, அதான் gross. Being at market price, it includes net indirect tax. Market priceனா net indirect tax NIT add ஆயிருக்கும், அதில் இருக்குன்னு அர்த்தம். market priceனாலே NIT add ஆனதுனால தான் அது market price. So value of production is calculated by multiplying output sold by the price which buyers pay and not the price which the production units actually receive. What is market price? In the market, what is the price of the product which reaches the consumers? Consumers கையில் சேரும்போது அந்த பொருளோட விலை என்னவோ அதுதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இங்கே ஆட் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் வச்ச விலை இங்கே வராது. Being domestic, it implies final goods produced within domestic territory of a country. Domestic means within the domestic territory, what are the products and services produced, that is added. So residents by residents and non-residents. Fourth point, GDP at market price is equal to GVO MP minus IC. Gross value output at market price minus IC is intermediate consumption. What is the formula to calculate GVO MP is sales plus change in stock plus goods produced for self-consumption. Goods produced for self-consumption, that we will learn in 4th chapter very clearly. So that is the formula. Gross value output at market price is equal to sales plus change in stock plus goods produced for self-consumption. If we subtract intermediate consumption from that, we will get gross domestic product at market price. Then, or sum total of value added by all producing units, that is GVA, gross value added by all producing units. That next, fifth point, it is the primary measure as it is an important indicator of growth. So gross domestic product is the first measure, primary measure. If we calculate gross domestic product, we can calculate the other values very easily. So it is the primary measure as it is an important indicator of growth. Once GDP MP is estimated, we can derive other aggregates explained below. So first, mostly in the sums, we have to calculate GDP at MP. First என்ன செய்யணும், GDP at market price calculate பண்ணிட்டோம்னா மீதி எல்லாமே அதிலிருந்து நம்ம derive பண்ணிடலாம். Second one, NDP at market price. It is the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the year by all production units excluding depreciation. So net domestic product at market price, it means it exclude depreciation. It exclude depreciation. So we have to subtract depreciation from gross domestic product at market price. We will get net domestic product at market price. நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் gross G, grossல இருந்து depreciation subtract பண்ணோம்னா N கிடைக்கும். Okay, net. The next GNP at market price, that is gross national product at market price. So here GNP at market price is equal to GDP at market price. நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணிடணும். அதில் இருந்து அது கூட NFIA ஆட் பண்ணோன்னா GNP at market price. ஸோ டொமஸ்டிக் இன்கம் ஆர் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கூட NFIA ஆட் பண்ணால் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். புரியுதா? டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கூட NFIA ஆட் பண்ணால் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். த நெக்ஸ்ட் NNP at market price. Here NNP at market price is equal to GNP market price minus depreciation.
கிராஸ்லேருந்து டெப்ரிசியேஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நெட் கிடைக்கும். அப்போ நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்டோட ஃபார்முலா என்ன? ஜிஎன்பி எம்பி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன். இப்போ ஒரு கொஸ்டினில் ஜிஎன்பி கொடுத்துருக்கு, அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுத்துட்டு நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும், இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்போ நம்ம 0ன்னு போட்டு நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போது கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்லேருந்து டெப்ரிசியேஷனை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா நம்ம நேஷ்னல் என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதிலேருந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு என்எஃப்ஐஏ ஆட் பண்ணணும். என்எஃப்ஐஏ ஆட் பண்ணும்போது டி வந்து என்னாக மாறும், நேஷ்னலாக மாறிடும். டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து நேஷ்னல் ப்ராடக்டாக மாறும். புரிஞ்சுதா? ஃபிஃப்த் ஒன் என்டிபி ஃபேக்டர் காஸ்ட் or NVA at factor cost, net value added factor cost. Here net domestic product at factor cost or net value added at factor cost, both are same. So it will be derived from gross value added at market price. So here NDP at factor cost, this formula we have already learned. NDP at factor cost, that is net domestic product. Net domestic product at factor cost, that is domestic income formula. Domestic income at factor cost formula is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. So NDP at factor cost is equal to COE plus OS plus MI. Already we have learned this clearly. The next GDP at factor cost. If we want to find out GDP at factor cost, there அங்கே வந்து NDP at factor cost கொடுத்துருக்கோம், டெப்ரிசியேஷன் இருக்கலாம், மற்ற வேல்யூஸ் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நமக்கு ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது இங்கே நெட் இருக்குது, நெட்டு கூட டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணால் க்ராஸ் வந்துடும். நெட்டு கூட டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணால் க்ராஸ் கிடைக்கும். அவ்வளோதான். இதில் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ப்ளஸ் டெப்ரிசியேஷன். நம்ம கீழே எல்லாமே ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ இதில் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ஐடி எல்லாம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்டிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ப்ளஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஆர் என்விஏ at factor cost plus depreciation. The next GNP at factor cost. GNP at factor cost is equal to NNP at factor cost plus depreciation. G இது gross கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நெட்டு கூட டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணால் gross national product at factor cost is equal to net national product at factor cost plus depreciation. அதே மாதிரி GNP at factor cost is equal to NDP கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்க வேல்யூ. NDP கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அப்போ டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கூட NFIA ஆட் பண்ணால் தான் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கூட NFIA ஆட் பண்ணால் தான் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நெட்டு கூட டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணால் க்ராஸ் கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் NNP at factor cost, it is defined as the factor income accruing to normal residents of the country, rent, wages, interest, profit during a period of 1 year from domestic territory and abroad. Here NNP at factor cost. Net national product at factor cost is equal to NDP at factor cost. So இது domestic product. Domestic product கூட net factor income from abroad நம்ம add பண்ணோன்னா அது national product மாறும். NDP at factor cost plus NFIA. We will get NP national product at factor cost net. That is no problem. Is it clear? Have you understand the formulas very clearly?